നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ പാലക്കാട് വിമൻസ് കളക്ടീവ് ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മെമ്പേഴ്സ് പാലക്കാട് വിമൻസ് കളക്ടീവ് മെമ്പേഴ്സ് വളരെയധികം സ്നേഹത്തോടെ നമ്മുടെ കൂടെ എന്നും ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ മെമ്പേഴ്സ് സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ. പിന്നെ നമുക്കിന്ന് നമ്മുടെ സെഷൻ ഇന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമ്മൾ എന്നും എടുക്കുന്ന സെഷൻസിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെയിനറാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആളെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. സെന യാസിറാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറും 13 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയാണ്. 8ലാണ് പഠിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. കാലിക്കറ്റിലാണ്, നമ്മുടെ കാലിക്കറ്റിലാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ എന്താ പറയാ, ഒരുപാട് വിശേഷണങ്ങളാണ്. ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ അവരൊരു ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആണ്. ലെഡ്ജ് ഇന്റർനാഷണലിലെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആണ്. അതുപോലെ ഫാഷൻ എംപവർമെന്റ് കോച്ചാണ്, പ്രൊഫഷണൽ സ്പീക്കറാണ്, സർട്ടിഫൈഡ് ട്രെയിനറാണ്. അങ്ങനെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ 1-to-1 കോച്ചിങ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് കൂടിയാണ്. അപ്പം സെന യാസിറിനെ നമ്മൾ വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടെ ഈ സെഷനിലേക്ക്, നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്നും നടത്തുന്ന നമ്മുടെ ഗ്രാമദീപത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമും കൂടെ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഇന്നലെ മുതൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ വിജ്ഞാന വിരുന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് വോയിസ് ഓഫ് ദ ഡേ എന്നൊരു സെഷൻ കൂടെ ഉണ്ട്. അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് 10ാം ക്ലാസ്സുകാരിയായ ജസ്നയാണ്. ജസ്നയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ വളരെ നല്ലൊരു ഡാൻസറാണ്, പിന്നെ അതുപോലെ ചിത്രകാരിയാണ്. പിന്നെ ഡാൻസിൽ വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുക, വലിയ ഉയരങ്ങൾ താണ്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഒരു ആശയം. അപ്പോ ജസ്ന 10ാം ക്ലാസ്സുകാരി നമ്മുടെ പാലക്കാട് പേഴുങ്കര മോഡൽ ഹൈസ്കൂളിലെ 10ാം ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്. എല്ലാത്തിലും പങ്കെടുക്കുന്ന, എല്ലാത്തിനും ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് വാങ്ങുന്ന, ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിലും ഇനിയിപ്പോ മറ്റ് കലാകായിക മറ്റുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളിലാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിലും പങ്കെടുക്കുന്നതിലെല്ലാം 1ാം സ്ഥാനം വാങ്ങിയിട്ട് തിരിച്ചെത്തുന്ന കുട്ടിയാണ് ജസ്ന. അപ്പൊ ജസ്നയെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് വളരെ എന്താ പറയാ ഒരുപാട് രുചി പോലെയുള്ള 2 പേരെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അമൂല്യങ്ങളായ 2 പെൺകുട്ടികളാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ സെഷന് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ 2 പേരെയും എല്ലാതര ആശംസകളും, ഭാവി ഉയരങ്ങളിൽ ഇനിയും ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിൽ എത്തിയിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ ഒരു സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ എല്ലാ ശനിയും ഞായറും നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സമയം കണ്ടെത്തുന്നു. സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ മെമ്പേഴ്സ് അവരെ ഒരിക്കൽ കൂടി സന്തോഷത്തോടെ നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം മാറ്റിവെച്ച് നമ്മുടെ ഈ സെഷനിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനും വളരെയധികം സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ. അപ്പം വെൽക്കം സെന, ഓവർ ടു യു. Thank you so much. That was a lovely introduction. Can you hear me? Yes. Audible. Yes. So can I go on like with the session and stuff? Is there anything else? So I don't really get the theme, so okay, I think I'm gonna go. Hello everyone. Today I'm going to be talking about
how to find your passion and purpose. And first off, thank you so much everyone for inviting me, and thank you so much for giving me such an opportunity to give a session. I'm really happy. That was a lovely introduction. I'm so grateful for that. Now let me just share my screen. Okay, can you see the screen? Can anyone see the screen? It's not. Can you see the screen? Yes. Yeah, okay. Great. Let me just ask you a question. Do you have a sense of direction? ജീവിതത്തില് ലക്ഷ്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ? ഒരു ലക്ഷ്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവും. Say yes in the chat if you do. Say no in the chat if you don't. ജീവിതത്തിൽ ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ yes എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം, ഇല്ലെങ്കിൽ no എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. Be honest. സത്യം പറയാം. Yes or no? Yes or no? Okay. Yes. Safa, thank you so much. Let me just type my yes. Okay. Thank you, Aisha. Thank you, Sheila. Thank you, iPhone, whoever that is. Okay, let's go on. Do you have a sense of direction? Many said yes. Hello, everyone. I'm Zenah, as she wonderfully introduced me. I'm a passion empowerment coach, professional speaker, and trainer. And today we are going through a journey about how to find your passion and purpose. Now, yes, this is a part of the actual chapter called the Law of Awareness. And before going through the actual thing, before going through how to find your passion and purpose, I'm just gonna go through the Law of Awareness. Okay, so it's very, very important to know yourself. Now, good example. Crowded പ്ലേസിലേക്ക് പോയി, ഒരു നല്ല ക്രൗഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസിലേക്ക് പോയി. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമുക്കൊരു വെഡിങ് എടുക്കാം. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിന്റെയോ അത്രയും ക്ലോസ് അല്ലാത്ത ആളുടെ വെഡിങ്ങിലേക്ക് പോയി. അപ്പം അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സ്റ്റേജിലേക്ക് പോയി നിങ്ങളൊന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് എനിക്ക് എന്നെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? Okay, that's going to be very, very awkward, along with being untrusting, of course. So it's very, very important to know yourself, know who you are. And knowing yourself is like saying you are here on the map that depicts your world. Everything about yourself, like നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ, നിങ്ങൾ എന്ത് ഇഷ്ടമുണ്ട്, എന്ത് ഇഷ്ടമല്ല, എന്തൊക്കെയാണ് കഴിവുള്ളത്, എന്തിന് കഴിവില്ല, എന്തൊക്കെയാണ് ഫ്രീ ടൈമിൽ ചെയ്യുക, എന്താണ് ഹോബീസ്, എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ്, എന്താണ് എല്ലാം. ഈവൻ യുവർ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് നിങ്ങൾ അറിയണം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ തന്നെ അറിയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലൈഫ് എന്നുള്ളൊരു മാപ്പില് നിങ്ങൾ എവിടെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അതൊരു നല്ലൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്, അതൊരു നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയാണ്. And there are three types of people. Okay, the three types of people who know about themselves. Then the first people is the people who don't know what they like to do. So മൂന്ന് ടൈപ്പ് ആൾക്കാരുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ആൾക്കാർ ആരെന്ന് വെച്ചാൽ people who don't know what they like to do. എന്താണ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ളത്, എന്തിനാണ് കഴിവുള്ളത്, അത് അവർക്ക് അറിയില്ല. They're like a tangled mess of 2 or 3 or how much can you see there, AirPods, like earphones, whatever you want to call it. So നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഇയർഫോൺസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ദേഷ്യം പിടിക്കൂലേ? നമ്മളിപ്പം പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് 2 ഇയർഫോൺസ് ഫുൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് കലങ്ങിപ്പോയി, അതൊന്നും നമുക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ വിചാരിക്കും എന്താണ് ഇഷ്ടമുള്ളത് അറിയില്ല, എന്തിനാണ് കഴിവുള്ളത് അറിയില്ല. അതുപോലെ ഇങ്ങനെ കേട്ടാൽ നമുക്ക് ദേഷ്യം പിടിക്കൂലേ? സോ അതുപോലെയാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരുടെ സ്ഥിതി. And they're like drifting through their life. അവർ ലൈഫിൽ ഇങ്ങനെ ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അവർക്കൊരു സ്റ്റോപ്പില്ല, അവർക്കൊരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇല്ല, അവർ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. That's it. And the second type of people is people who know what they like to do but don't do it. Okay, people who know what they like to do but don't do it. These kind of people are, what do you want to call it? Something like they experience the growth gap. ഈ ഗ്രോത്ത് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയാണ് എത്തേണ്ടത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഇവിടെയാണ് ആക്ച്വലി ഉള്ളത്.
സോ ഈ രണ്ട് സാധനം തമ്മിലൊരു സ്പേസ് ഉണ്ടാവില്ലേ, ആ സ്പേസിനാണ് ദ ഗ്രോത്ത് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ആ പിക്ചറിലേക്ക് നോക്കി എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും. where you want to be, where you are, അതിന്റെ ഗ്യാപ്പാണ് ഗ്രോത്ത് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുക. സോ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് നെഗറ്റീവ് ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാർ. ദേ ആർ ഓൾസോ മൈസേഴ്സ് ഫോർ ദംസെൽവ്സ്. ലൈക്ക് അവർക്ക് സാധനങ്ങളുണ്ട്, കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ അവർ ആർക്കും കൊടുക്കുന്നില്ല, അവരടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അവർക്ക് അത്ര ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ള കാര്യമല്ല, ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ അവർക്ക് അറിയില്ല, ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നേ ഇല്ല, പക്ഷെ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്നുമില്ല. സോ ദാറ്റ്സ് ലൈക്ക് what you call misers. And then the third kind of people is people who know what they like to do and do it. These kind of people are the people that we all find in a normal way successful, because നമുക്ക് എന്താണ് ഇഷ്ടമുള്ളത്, നമ്മളുടെ പാഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് അത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്താണ് ഇഷ്ടം അത് ആയി, അങ്ങനത്തെ ഒരാളല്ലേ നമ്മൾ സക്സസ്ഫുൾ എന്ന് വിളിക്കുക. നോർമലി ലൈക്ക് ഇൻ എ നോർമൽ പേസ് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ് സക്സസ്ഫുൾ എന്ന് വിളിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് ദി തേർഡ് കൈൻഡ് ഓഫ് പീപ്പിൾ, മൂന്നാമത്തെ തരം ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ആവേണ്ടത്. ഓക്കെ, now let me know which kind of a person are you. Are you the kind of person who is 1, 2 or 3? നിങ്ങൾ ഏത് ടൈപ്പ് പീപ്പിൾ ആണ്? നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് 1 ആണോ? ടൈപ്പ് 1 എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇഷ്ടം നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. ടൈപ്പ് 2 നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇഷ്ടം അറിയാം പക്ഷെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്പർ 3 എന്താണ് ഇഷ്ടം അറിയാം ഫോളോ ചെയ്തു. Okay, Aisha said 1. Okay, I'm going to help you through this process. I'm going to help you through this session. I'm going to help you to find how to find your passion. Stay tuned in. Thank you so much, Aisha. Moving on, this is Woodrow Wilson. He is like, he's a former president. And this is a quote that he said, which has really, made me really, really sad. So let me just show you. We live in an age disturbed, confused, bewildered, afraid of its own forces, and search not merely of its will, but even of its direction. There are many voices of counsel, but few voices of vision. There is much excitement and feverish activity, but little concern of thoughtful purpose. We are distressed by ungoverned, undirected energies and do many things, but nothing long. It's our duty to find ourselves. ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ലൈക്ക് പക്ക ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് പോലെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാം. നമുക്കിപ്പോ ജീവിക്കുന്ന ഏജിൽ, നമ്മളിപ്പോ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജനറേഷൻ, they are afraid, they are disturbed, they are confused in search not merely of its goal but even of its direction. മീൻസ് നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഉള്ള ജനറേഷൻ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു പാത്ത് ഉണ്ടാവില്ലേ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഡെസ്റ്റിൻഡ് പാത്ത് ഉണ്ടാവും. ആ പാത്ത് നമ്മൾ കണ്ടില്ല, ആ പാത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല, അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ പോലും അല്ല, ഡയറക്ഷൻ വിട്ടിട്ട് പാത്ത് പോലും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. There are many voices of counsel but few voices of vision. അതായത് ഈ ട്രെയിനിങ് സെഷൻസ് കൊടുക്കാനും ഇങ്ങനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനും കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും. ഇത് ചെയ്യ്, അത് ചെയ്യ്, ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത്, അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും. പക്ഷെ ആക്ച്വലി നമ്മളുടെ വിഷൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. ആക്ച്വലി ഇത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ആൾക്കാർ കുറവായിരിക്കും. There's much excitement and feverish activity, but little concern of thoughtful purpose. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കുറെ വേണ്ടാത്ത അൺനെസസറി ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്യാനുണ്ടാവും. പക്ഷെ ആക്ച്വലി നെസസറി ആയിട്ടുള്ള, ആക്ച്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള, നമ്മുടെ ലൈഫിൽ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആവുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് അതിനൊക്കെ ഇത്ര തോട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഇത്ര We are distressed by our ungoverned, undirected energies and do many things, but nothing long. നമുക്കിപ്പം ലൈഫിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ എനർജി ഉണ്ടാവില്ലേ, നമുക്ക് ലൈഫിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും, കുറെ എനർജി തന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതാണ് ലൈക്ക് 60 up to 60 or I say up to maybe 70 or how much you want to call it, അത്ര വരെ നമുക്ക് ഒരു എനർജി തന്നിട്ടുണ്ടാവും ലൈഫിൽ ചെയ്യാൻ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അറിയില്ല.
ഓക്കെ. ആൻഡ് നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും, പക്ഷെ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഇറ്റ്സ് അവർ ഡ്യൂട്ടി ടു ഫൈൻഡ് ourselves. നമ്മൾ ആരെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്മളുടെ കടമയാണ്. സോ ഈ ഒരു quote ഉണ്ടല്ലോ, this very depressing, whatever you want to call it, quote was said by Woodrow Wilson in 1905. Woodrow Wilson ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സങ്കടപ്പെടുത്തുന്ന, അതായത് ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള സംഭവം പറഞ്ഞത് എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചാൽ 1905 ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഉള്ള 2021 എത്ര ട്രൂ ആണ്. ആ ഒരു സമയത്ത് വുഡ്രോ വിൽസൺ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് എന്തായിരുന്നു പറയാ? Just think about it. Now let me ask you a question. Who are you? ഇത് നിങ്ങൾ സിൻസിയർ ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഒറ്റ വാക്കിൽ ആൻസർ ചെയ്യുക. ആരാണ് നിങ്ങൾ? Who are you? Just answer in one word. That's it. ഒറ്റ വാക്കിലായിരിക്കണം ആൻസർ. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇതാണ്, ഞാൻ അതാണ്, ഞാൻ ഇതാണ്, ഞാൻ അത്, അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. ഒറ്റ വാക്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് വരുന്ന വാക്ക് ഏതാ അത് എഴുതുക. Who are you? Just write it down. നിങ്ങൾ ഏത് ഫീൽഡിലേക്കാണ് ഫസ്റ്റ് പോകുന്നത് എന്നറിയാൻ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. I'm looking at the chat right now. Okay, ഞാൻ ക്യാമറയിലേക്കല്ല, ഞാൻ ചാറ്റിലേക്കാണ് നോക്കുന്നത്. So man, human being. Okay, Mr. Abdul Aziz Puvatikal Parnu, I'm a man. Okay, that's a great thing. Mr. Nawaz MK Parnu, I'm a human being. Okay, any other answers? Any other? Humanitarian. Okay, thank you, Poco. POCO, whatever. Sorry. And anything else? I'm just gonna wait like 1 more minute or half a minute, whatever. ഒരു മിനിറ്റ് കൂടെ കാത്തേക്കാം, വേഗം ആൻസേഴ്സ് വരട്ടെ. Who are you in one word? Okay, let's go on. ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് ആൻസർ പറഞ്ഞത് മിസ്റ്റർ പുവത്തിക്കലാണ്. പറഞ്ഞു ഐ എം എ മാൻ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഇദ്ദേഹം പോയത് അയാളുടെ ജെൻഡറിലേക്കാണ്. മിസ്റ്റർ നവാസ് പോയത് അയാൾ ലൈക്ക് നോർമലി ആരാണ്, ഏത് സ്പീസീസ് ആണ്, ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്. മിസ്റ്റർ MX പോക്കോ പോയത് ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയനിലാണ്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദ പ്രൊഫഷൻ ഓർ സംതിങ് ദേ ലൈക്ക് ടു ഡു. സോ ഓരോ ആൾക്കാർക്കും അവരോട് നിങ്ങൾ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓരോരോ ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പം എനിക്ക് പറയാം I'm Zenah, I'm 13, or I could say I'm a girl, I'm not any other gender, I'm a girl. And then I could say I'm a passion empowerment coach. That's not one sentence, but still I could say anything in one word about who I am. ഒറ്റ വാക്കിൽ നിലനിർത്താൻ പറ്റുന്ന, ഒറ്റ വാക്കിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല, ഒരു ആൻസർ അല്ല നിങ്ങൾ ആരാന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത്. Okay, so thank you so much, by the way, for everyone who answered it. And you have to know who you are to grow, but you have to grow in order to know who you are. Okay, this is confusing. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആരാന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഗ്രോ ചെയ്യണം, മെന്റലി ഗ്രോ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ലൈക്ക് പ്രൊഡക്റ്റീവ്ലി ഗ്രോ ചെയ്യണം. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരാ നിങ്ങൾ അറിയണം. Okay, now that is confusing. ഇതിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും? എന്താ പറയാ? Let's look at another thing, which is explore yourself as you explore growth. So ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ട ക്വോട്ട് നല്ല കൺഫ്യൂസിങ് അല്ലേ? നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവുക എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന്? സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഗ്രോത്ത്, നമ്മളുടെ ലൈഫിലെ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ ലൈഫില് ഫിസിക്കലി, ഇമോഷണലി, സ്പിരിച്വലി, ഇൻ എനി വേ, മെന്റലി ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഗ്രോത്ത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുമ്പം ആ ഒരു പാത്ത് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു പാത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെയും കൂടെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം. That is the answer to the question that you're asking. Now, it's really important to pay attention to your passion. നമ്മളിപ്പോൾ ഗ്രോത്ത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് പേ അറ്റൻഷൻ ടു യുവർ പാഷൻ. ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് യുവർ പാഷൻ ആൻഡ് പർപ്പസ്? എങ്ങനെയാണ് പാഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കുക, അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ പാഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ ഫസ്റ്റ്. സോ വി ആർ ഇൻ ടു ദ പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് യുവർ പാഷൻ ആൻഡ് പർപ്പസ്.
I am so proud of you all for sticking with me till this time. So let's go on. So passion, ഓരോ ആൾക്കാർക്കും ഓരോ പാഷൻ ഉണ്ടാവും, ഓരോ പേർപ്പസ് ഉണ്ടാവും. അതിനുവേണ്ടി ഒരൊറ്റ ആൻസർ ആയിട്ട് എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും അപ്പൊ പിന്നെ നീ ട്രെയിനിങ് സെഷൻ എടുക്കുന്നതിനാ സന? ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു. ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ പാഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ആൻസർ തരാൻ പോകുന്നില്ല. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഗിവ് യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഞാൻ 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരും. ആ 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് തന്നെ ചോദിക്കുക. Okay, and find out the answers. Now the first question is, do you like what you're doing now? Okay, going on. Okay, do you like what you're doing now? ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം, ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം. നിങ്ങൾ ഇത് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിലോ, നിങ്ങളൊരു വർക്കിംഗ് പ്രൊഫഷണൽ ആണെങ്കിലോ, നിങ്ങൾ ഇപ്പം ചെയ്യുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണോ? Just give it a thought and say yes or no. I'm going to give you 1 minute to answer this question. So say yes or no if you like what you're doing now from the bottom of your heart. Even your session, your training session, all confidential aanu. Like you can share anything. You can be very, very honest. Satyam paraya. So ningalke ippam cheyyunna karyam, ningal ippam cheyyunna joli, allengi ningal ippam 18 കഴിഞ്ഞ ഒരാളാണെങ്കിൽ, ഇപ്പം പഠിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ എടുത്ത കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണോ? Or okay, yes, that's amazing. No, okay, I get it. Thank you so much for being honest. And let's go on. And anyone else who would like to answer this? ഇപ്പം ഞാൻ 18 മേലെയാണോ ചോദിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ 18 വരെ നമുക്ക് കമ്പൽസറി ആയ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട്. ഓക്കെ, 15 വരെയാന്ന് തോന്നുന്നു, like till 10th. Okay, so at 10th വരെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പഠിക്കുക തന്നെ വേണം. സോ 10th വരെ ആണെങ്കിൽ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഓക്കെ, 10th ശേഷം നമ്മൾ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സബ്ജക്ട്സ് ആണ്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് 18+ ആണോ? Okay, I get 2 yeses. Thank you so much. Thank you. ഞാനിപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു would you rather question ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ഒരു സിനാരിയോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് 2 ഡോർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, the first door is a blue door and the second door is a red door. Okay, and what's the chat? Okay, yes, thank you Shala. 2 ഡോർ ഉണ്ട്, ഒന്ന് ബ്ലൂ ആണ്, ഒന്ന് റെഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ബ്ലൂ ഡോർ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്താണ് ഈ ഒരു കാര്യം ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറയുന്നു. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു കാര്യമാണ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടം. അതാണ് നിങ്ങളുടെ പാഷൻ, ആക്ച്വൽ പാഷൻ. സോ നിങ്ങൾ അത് okay, there's some disturbances. Would you like to sort it out? Thank you very much. So നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാഷൻ ഉണ്ട്, ആ പാഷൻ ഫോളോ ചെയ്യാനാണ് നിങ്ങളുടെ ഹാർട്ട് പറയുന്നത്. പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരും, അതായത് ഫാമിലീസ്, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലിയും പറയുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യം ഫോളോ ചെയ്യാൻ. നിങ്ങളുടെ പാഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒറ്റക്കായിരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ടിന് ആരും ഉണ്ടാവില്ല. But instead, നിങ്ങളുടെ പാഷൻ ഫോളോ ചെയ്തു. Would you like to mind that out, please? Thank you very much. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പാഷൻ ഫോളോ ചെയ്തു. അത്രയും കഷ്ടപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരാളും ഒരു സപ്പോർട്ടും തന്നില്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ നിങ്ങളുടെ പാഷൻ ഫോളോ ചെയ്തു. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങളിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. അതാണ് ഒരു സിനാറിയോ. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് സിനാറിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, സെക്കൻഡ് ഡോറിൽ പോയതെന്ന് വെച്ചാൽ റെഡ് ഡോറാണ്. അതായത് അതേ സിനാറിയോ, അതായത് നിങ്ങളുടെ പാഷൻ ഇതാണ്, പക്ഷെ ഫാമിലിയും ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ പോവാൻ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു? നിങ്ങൾ അവരുടെ സപ്പോർട്ട് നോക്കി, അവർ പറയുന്നതെന്ന് നോക്കി നിങ്ങൾ ഇത് ഫോളോ ചെയ്തു. നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല, പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇത് ഫോളോ ചെയ്തു. എത്രയോ സപ്പോർട്ടും കിട്ടി, ഫാമിലിയും ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ കൂടെയാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങളൊരു എംപ്റ്റിനെസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. അതായത് എനിക്കിതല്ലായിരുന്നു വേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. സോ which one would you take? Would you take the blue door or would you take the red door? With this question is very, very important, so make sure to answer it. നിങ്ങൾ ബ്ലൂ ഡോർ എടുക്കുമോ, നിങ്ങൾ റെഡ് ഡോർ എടുക്കുമോ? Okay, the answers are coming a little bit late, but I'm just gonna wait. ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായല്ലോ.
I'm not seeing any answers, so let me just say myself. നിങ്ങൾ blue door എടുക്കോ, നിങ്ങൾ red door എടുക്കോ? Blue. Okay, that's amazing. Thank you so much. iPhone, Shaila, blue. Okay, thank you so much. Well, let's move on. Next question, second question in the nutshell. What would you like to do? Yes, alarm blue ആണ് പറയുന്നത്. Have to choose red door. What do you mean? Mix Poco? Well, I'm just gonna like inquire you about that later, and I will let you know. Thank you so much. The second question is, what would you like to do? ഞാൻ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് കണ്ടോ? ഇവിടെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് കണ്ടോ? ഒരു വെയിട്രസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫുഡും കൊണ്ട് വരുന്നല്ലേ. ഞാൻ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളിപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് പോയാൽ വെയിറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ വെയിട്രസോ വരും, what would you like to have എന്ന് ചോദിക്കും. What would you like to have? And we're like, I'd like to have a piece of cake, please. And then they go and come back with a piece of cake, and then you eat that. But life isn't a piece of cake. Life is not a piece of cake. So ഞാൻ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ ഇവിടെ ഇടാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ്. ഒരു വെയിറ്ററോ വെയിട്രസോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഇഷ്ടമാവും എന്ന് ചോദിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നത്. Okay, so you ask this to yourself. You are the waitress of your own restaurant. You are entering as a guest. So ask yourself, what would you like to do? Now, look at this quote, which is very, very important. There is definitely a connection between finding your passion and reaching your potential. People ask me all the time, John, how do I know what I'm meant to do in life? The answer is really simple: energy and excellence. Excuse me? When you experience unbounded energy in what you're doing, and when you're driven to excellence in your work and love what you do, then you can rest assured that you have found your passion and are definitely in pursuit of your full potential. So ഇവിടെ John Maxwell എന്നാണ്, you all must know him. John Maxwell ആണ് ഈ ക്വോട്ട് പറഞ്ഞത്. ജോൺ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളുടെ പാഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിലും നമ്മളുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ, നമ്മുടെ ആക്ച്വലി പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്തുന്നതിലൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. അതായത് ജോണിനോട് എല്ലാവരും ചോദിക്കും, ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, എൻ്റെ ഡെസ്റ്റിനി എന്താ, ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? ആൻസർ ഇതാണ്: എനർജി ആൻഡ് എക്സലൻസ്. When you experience unbounded energy in what you're doing, and when you're driven to excellence in your work and love what you do, then you can rest assured that you have found your passion and are definitely in pursuit of your full potential. So ഇവിടെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ അത്രയും സന്തോഷം, അത്രയും എനർജി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതേ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മളിപ്പം എനർജിയോട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ഞാൻ പറയൂല, അത്രയും നല്ലതായിട്ട് കിട്ടിയാൽ, then you can like assure, you can tell yourself, നിങ്ങളോട് തന്നെ പറയാം, ഇതാണ് എൻ്റെ പാഷൻ, ഞാൻ എൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യലിലേക്ക് എത്താണ്. Tell that. And look at this one: passion gives an advantage over others because one person with passion is greater than 99 who only have an interest. Passion and then passionum interestum തമ്മിൽ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്. It's like kind of the same difference between motivation and inspiration. ബിക്കോസ് നമ്മളിപ്പം മോട്ടിവേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടിപ്പോയ 2 ദിവസം ഉണ്ടാവും. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീച്ചിലേക്ക് പോയി കേട്ട് പിന്നെ അത്രയും എനർജി വന്നു, ഞാൻ ഇത് ചെയ്യും, ഞാൻ അത് ചെയ്യും, ഞാൻ ഇതാവും, ഞാൻ അതാവും, 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ മതി. സോ മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ഡെയിലി ഡോസ് ഓഫ് ഇങ്ങനെ ഇൻജക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം മോട്ടിവേഷൻ. പക്ഷെ ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ഫ്രം ദി സ്ലൈറ്റസ്റ്റ് ഓഫ് തിങ്സ്. യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ഫ്രം ദി സ്ലൈറ്റസ്റ്റ് ഓഫ് തിങ്സ്, വിച്ച് ഈസ് നിങ്ങൾക്കിപ്പം ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതാവാം, ആരെങ്കിലും ഇൻസ്പിറേഷൻ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ആൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആക്കി കാണാം. പിന്നെ നിങ്ങൾ മോട്ടിവേഷൻ കുറയുമ്പോൾ ആ ഇൻസ്പിറേഷനാണ് നിങ്ങൾ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ അതാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് പാഷനും ഇൻട്രസ്റ്റും. ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങളിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, എനിക്ക് സിംഗിങ്ങിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്, എനിക്ക് ഡ്രോയിങ്ങിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്, സൈക്ലിങ്ങിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്, സ്പോർട്സിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഗെയിമിങ്ങിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്, എന്റർടൈൻമെന്റിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്, എനിക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങളിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്.
പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ആരാണ്? I'm a passion empowerment coach. I'm a professional speaker. And speaking and training and coaching is my passion. It's my passion. So interest എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ 2 ദിവസം ഇങ്ങനെ കൂടി കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു ഭ്രാന്ത് എന്ന് പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് 2 ദിവസമുള്ള ഒരു ഭ്രാന്ത്, ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഭ്രാന്ത് മതി, കഴിഞ്ഞ്. പക്ഷെ പാഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈഫ് ലോങ് ഉള്ള ഒറ്റൊരു സംഭവമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് 99 people 100 people 99 പേരും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള മാത്രം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വേറൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിലേക്ക് പോകും. പക്ഷെ പാഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലോ അവിടെ ഒരൊറ്റ നിലയിൽ തന്നെ ഇരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ എ പേഴ്സൺ വിത്ത് പാഷൻ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 99 who only have an interest. And then how do you tap into your passion? By paying attention to your heart. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കൗൺസിലറാണ് your heart. Okay, who you are. Your heart, നിങ്ങളുടെ what can you call it? നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് എന്ന് പറയാമോ? നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് എന്ന് പറയാം, നിങ്ങളുടെ ഹാർട്ട്. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ ഹാർട്ടിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സംഗതി, കാരണം അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൗൺസിലർ, ദി ബെസ്റ്റ് കൗൺസിലർ ഫോർ യു. Your visions will become clear only when you can look into your own heart. Who looks outside dreams and who looks inside wakes. നിങ്ങളുടെ വിഷൻസ്, നിങ്ങളുടെ എന്താണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്, അതൊക്കെ ക്ലിയർ ആവുക എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഉള്ളിലേക്ക്, നിങ്ങളുടെ ഹാർട്ടിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴാണ്. ഈ പുറത്തിങ്ങനെ വെറുതെ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഡ്രീം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പുറത്തുനിന്ന് നോക്കി ഡ്രീം ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇന്റേണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന നേരം that leaves an impact. And the next question is, can you do what you would like to do? Can you do it? നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇഷ്ടമുള്ളത്, എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്, നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? Can you do it? Now ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, ഹലോ സന, എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം ഒന്നാണ്, എനിക്ക് കഴിവുള്ളത് വേറെ ഒന്നാണ്, ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്കൊരു പ്രത്യേക ആൻസർ ഇല്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, ഈവൻ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനുണ്ട്. So here we go. Do you know the difference between what you want and what you're good at? നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇഷ്ടമുള്ളത്, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് വേഴ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാണ് കഴിവുള്ളത്, അതും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം? Well, ഞാനൊരു സത്യം പറയാം, my passion wasn't always something that I was actually passionate about. എനിക്ക് കഴിവുള്ളത് സ്പീക്കിങ്ങിനാണ്, ട്രെയിനിങ്ങിനാണ്, കോച്ചിങ്ങിനാണ്, എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു. പക്ഷെ എൻ്റെ ആക്ച്വൽ അന്നത്തെ പാഷൻ സിംഗിങ്ങിലായിരുന്നു. സിംഗിങ്ങിൽ എനിക്ക് ഇത്ര % കഴിവൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, എനിക്ക് ഇത്ര % പോലും ഇല്ല. But what I did was I tried to fall in love with speaking and training and coaching, and I did not even have to try. I just fell in love, and now it's my passion. സോ എൻ്റെ പാഷൻ ഇപ്പം സ്പീക്കിംഗ് ആണ്, കോച്ചിങ് ആണ്, ട്രെയിനിങ് ആണ്, അതാണ് എനിക്കിപ്പം ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ളത്. സിംഗിങ് ജസ്റ്റ് റിമെയിൻസ് എൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ മീ ഫോർ നൗ. പക്ഷേ ആദ്യത്തെ എൻ്റെ ജേർണിയിൽ എൻ്റെ പാഷൻ, എൻ്റെ ആക്ച്വൽ പാഷൻ സിംഗിങ് ആയിരുന്നു. എൻ്റെ ആക്ച്വൽ ലൈക്ക് കഴിവുള്ള കാര്യം വേറെ ഇതായിരുന്നു. സോ ഐ ഹാവ് ബീൻ ത്രൂ ദാറ്റ് ജേർണി ആൻഡ് ഐ വാണ്ട് യു ഓൾ ടു ബി വെരി വെരി what do you say for it? Very cautious about your decisions. Now the next question is, do you know what drives you and gives you satisfaction? ഇപ്പം അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം തരുന്നത് എന്താണ്, നിങ്ങൾക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തരുന്നത് എന്താണ്, നിങ്ങളുടെ പാഷൻ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണോ, നിങ്ങളുടെ കഴിവുള്ള കാര്യം ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണോ നിങ്ങൾക്കൊരു ജീവിതത്തിൽ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്, അത് ചോദിക്കാം. And do you know what your values and priorities are, and what your organization's values and priorities are? നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വാല്യൂ അറിയോ? How much you're worth? നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ അത്? Do you know what your priorities are? നിങ്ങളുടെ പ്രയോറിറ്റീസ് എന്താണ്, അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ? ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ വാല്യൂസ് എന്താണ്, ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ പ്രയോറിറ്റീസ് എന്താണ്, അതൊക്കെ അറിഞ്ഞു വെക്കാം. And that's it. These are the 3 questions that you should ask yourself. And look, almost every man wastes part of his life attempting to display qualities which he does not possess. ഇവിടെ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ തരാം from my own life, of course, my own life. കാരണം ഞാൻ ചെറുതായപ്പോൾ, ഇപ്പം ചെറുതായാൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു 4 വയസ്സൊക്കെ പറയാം, ഓക്കെ, 4 അല്ല, maybe 6, ഓക്കെ.
ഒരു 6 വയസ്സായപ്പം ആ സമയത്ത് നമ്മളുടെ ആക്ച്വൽ പാഷൻ എന്താണോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അത്ര ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. സോ എന്തിനാണ് കഴിവുള്ളത് ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കി. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി എനിക്ക് വരയ്ക്കുന്നതില്ലേ തീരെ കഴിവില്ല. ഓക്കെ, തീരെ കഴിവില്ല. സോ ഞാൻ എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ പേപ്പറിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ നല്ലോണം വരയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഫ്രണ്ട് നല്ലോണം വരയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഞാൻ ഈ പേപ്പർ ഞാൻ ഈ പേപ്പർ ആക്ച്വൽ ഡ്രോയിങ്ങിന്റെ താഴെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ സ്കെച്ച് ചെയ്തു. ഇത് ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തത് ഞാൻ വരച്ചതാ. എനിക്ക് കുറെ ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടി. പക്ഷെ എന്തിന്? എനിക്ക് ഇല്ലാത്ത കഴിവാണ് ഞാൻ അവിടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. So that is why I said that almost every man who is part of his life attempting to display qualities he does not possess. Find the thing that you are actually faking or not. And then comes the next question. Do you know why you want to do what you would like to do? First, നമ്മൾ do question ചോദിച്ചു, പിന്നെ നമ്മൾ can question ചോദിച്ചു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന why question ആണ്. Why do you want to do what you like to do? Now, this question is super important, because if you do things for the right reasons, it's gonna have a great impact. What a minute. Okay, and then 1 second, I'm just gonna stop sharing. And okay, and the laptop in charge illa. 1 second. Okay. There we go. Let me just share once again. Okay, I messed up my projects, but here we go. If you do things for the right reasons, you feel like you were meant to do it. എന്നുവെച്ചാൽ നിങ്ങളിപ്പം നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്താൽ, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ശരിയായിട്ട് തോന്നുന്നത് ആ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ലൈഫിലൊരു മീനിങ് ഉണ്ടാവുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. ഓക്കെ, മീനിങ് ഉണ്ട് എന്ന് ഫീൽ ചെയ്യും. അതായത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ഒരു പെൻസിൽ എടുക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പെൻസിൽ എടുത്തത് വെറുതെ കുത്തി വരച്ച് പേപ്പർ വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ പെൻസിൽ പൊട്ടിച്ച് വേറൊരാളെ മേത്ത് എറിയാൻ, അതിനൊക്കെയാണ് പെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ദ റൈറ്റ് റീസൺ ടു യൂസ് ഇറ്റ്. നിങ്ങൾ വെറുതെ വേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് പെൻസിൽ. പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഈ പെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇതിന് നിബില്ല കേട്ടോ. ഈ പെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എഴുതാനോ ഒരു കാലിഗ്രഫി ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വരക്കാനോ അതിനൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഗോണ ഹാവ് എ ഗുഡ് മീനിങ് ഫോർ ഇറ്റ്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊരു റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റീസണിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം. Now the next question is, do you know what to do so you can do what you want to do? നമ്മൾ why question കടന്നു, ഇനി what ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയോ? നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചതെല്ലാം ആൻസർ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എന്താണ് ഇഷ്ടമുള്ളതെന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങളുടെ പാഷൻ എന്താണെന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ നിങ്ങൾ പാഷൻ ഫൈൻഡ് ചെയ്താൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് പാഷൻ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. അതിനുശേഷം ഈ പാഷൻ ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? What question, which is action oriented. And to get this, what question, there are things that you have to do, that you have to know about, which is one, awareness. You have to be aware of the things that you do. Okay. You have to be aware. The first step towards change is awareness. The second step is acceptance. No, second step നോക്കണ്ട ആവശ്യമില്ല. So first step towards change, നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളെ തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? അവെയർനെസ്. I'm aware that I'm going to change. I'm aware that I have to change. I'm aware that I have to do all these things. I'm aware of my passion. I'm aware of everything that is going on around me. എനിക്ക് ഞാൻ ആരാന്ന് അറിയാം, എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാം, എനിക്കറിയാം ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. സോ ഇതിനൊക്കെ അറിവെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, നോളജ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അവെയർനെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ it's really amazing. And let me ask you a question, like, where are you heading? നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത്? ഇപ്പം ഞാൻ ഡ്രസ് കൊണ്ട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ചിലപ്പം അങ്ങോട്ട് സൈക്കിൾ എടുത്ത് പോകും. അതല്ല ആൻസർ. ഓക്കെ, where are you heading in your actual life? നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്? Just ask that question to yourself. നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഇത് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, because it's going to take a lot of thought, but take that lot of thought
and ask this question to yourself: where are you heading? And the steps that you're taking, are they the right steps? നിങ്ങളിപ്പം പോകുന്ന പാത്തില്ലേ, നിങ്ങളിപ്പോ പോകുന്ന ഡയറക്ഷനില്ലേ, അത് ശരിയാണോ? നിങ്ങൾ പോകുന്ന സ്റ്റെപ്സ് ശരിയാണോ? Okay, I'm confusing you. I'm messing with your mind. Just ask these questions to yourself, which is going to be, don't doubt yourself, but what you have to do is you have to be very, very aware, and these questions are going to make you aware. And maybe not. These steps that you're taking, it may be true, it may not be true. Just find it out yourself. Thank you. And the second step after awareness comes action, which is you can't win unless you first begin to start now. നിങ്ങൾക്ക് ജയിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങണ്ടേ? So you have to begin. ഇപ്പൊ തന്നെ തുടങ്ങാം. നാളെ മറ്റന്നാളുടെ നാളെ ഒന്നുമില്ല, ഇപ്പൊ തന്നെ തുടങ്ങാം. And the third thing is accountability, which is okay. Just let me read this for you. Simply carry around a small notebook. Sometimes you keep in your pocket and post at all times, and a writing instrument. You're going to write it all down every day without fail. No excuses, no exceptions, as if Big Brother is watching you. Doesn't sound like much fun, I know, writing things down on a little piece of paper. But tracking my progress and missteps is one of the reasons I've accumulated the success I have. The process forces you to be conscious of your decisions. So, ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളിപ്പം എവിടെ പോകുന്നെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു നോട്ട്ബുക്കും ഒരു പെൻസിൽ, റൈറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് പെൻസിലാട്ടോ, ഒരു റൈറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്, ഒരു പേപ്പറും ബുക്കും ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകാം. അതായത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പ്രോഗ്രസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അത് എഴുതി വെക്കുക. എന്നിട്ട് അത് വായിച്ചു നോക്കുക, നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രസ് വായിച്ചു നോക്കുക. അപ്പൊ അതൊരു എൻകറേജ്മെന്റ് ആയിരിക്കും, നിങ്ങൾ എത്ര ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തെന്നുള്ള എൻകറേജ്മെന്റ് ആയിരിക്കും. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ തെറ്റ് ചെയ്തു, എന്തൊക്കെ നല്ലത് ചെയ്തു, നിങ്ങൾക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, which is very important. And the last thing is attraction. Awareness. What is it? Awareness, action, accountability, attraction. You attract what you are, not what you want. So if you want it, then reflect it. Okay, ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ തരാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്കിപ്പം ലൈഫിൽ, ജീവിതത്തിൽ ഒരു കൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആവശ്യമുണ്ട്. സോ അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക? നിങ്ങൾ കൈൻഡ് ആവണം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഫസ്റ്റ് തിങ്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പീപ്പിൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൈൻഡ് ആവണം. സോ ഇൻ ടേൺ എന്താ ചെയ്യും? കൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പീപ്പിൾ, കൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ നോക്കുമ്പോൾ അവർ കൈൻഡ് ആയിരിക്കും. സോ യു ഫൈൻഡ് ദി പെർഫെക്റ്റ് പീപ്പിൾ ഫോർ ഈച്ച് അതർ. സോ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് ആരെയാണ് വേണ്ടത്, നിങ്ങൾക്ക് ആരെയാണ് ഫ്രണ്ട്സ് ആവേണ്ടത്, നിങ്ങൾക്ക് ആരെയാണ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അത് നിങ്ങളാവാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ആരാണ്, അതാണ് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോട് കാണിക്കുക. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യാം. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഭയങ്കര ലൈക്ക് ദേഷ്യക്കാരനും ഒന്നും ഒരു കാര്യത്തിൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരാള്, നിങ്ങൾക്ക് ലൈഫിൽ വരുന്ന ഒരാൾ അങ്ങനത്തെ ഒരാളായിരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണോ? And then the next question is, do you know people who do what you like to do? Do you know people who do what you like to do? This question, I could rephrase it as, do you have a mentor? Why? Because mentor, എൻ്റെ വാക്കിൽ മെന്റോർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മെന്റോർ, ഒരു കോച്ചും ഒരു ട്രെയിനറും തമ്മിൽ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്. സോ മെന്റോർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മല ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു, ഒരു ഹിൽ, അതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കയറണം. സോ ആ ഹില്ലിന്റെ ടോപ്പിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കയറേണ്ടത്. ആ ഹില്ലിന്റെ ടോപ്പിലാണ് നിങ്ങളുടെ മെന്റോർ ഉള്ളത്. ഒരു മെന്റോർ ആ ഹില്ലിന്റെ ടോപ്പിലായിരിക്കും. അദ്ദേഹം നിങ്ങളുടെ മുകളിലേക്ക് പുള്ളയും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് എ മെന്റോർ ഡസ്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് അത് ചെയ്ത ആൾക്കാർ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? And for your mentor, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മെന്റോറിനെ കിട്ടിയാൽ you have to be very, very grateful about it. So ഒരു മെന്റോറിന്റെ ടൈമിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കമ്മിറ്റഡ് ആവാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ ഒരു ടൈമിനാണ് നിങ്ങൾ മെന്റോറിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ get committed for that, and you have to be very, very consistent and then be purposeful. നമ്മളിപ്പം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു പെർപ്പസ് ഉണ്ടാവണം. വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഒരു മെന്റോറിന്റെ സെഷൻ പോയിട്ട് വെറുതെ ഓരോന്ന് എങ്ങനെയാ സുഖമുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ബൈ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പോവല്ല. നമുക്കൊരു പെർപ്പസ് ഉണ്ടാവണം.
And then you should be really, really reflective. അതായത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് കാണിക്കുക, അതിനാണ് റിഫ്ലക്റ്റീവ് ആവെന്ന് പറയാം. And be grateful. Show them, show your mentor your things. And then the next question is, you do what you like to do with them. അതായത് നിങ്ങളുടെ മെന്റോറിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവോ? Is it good for you? And this is what you have to do. നിങ്ങളൊരു മെന്റോർ ആണെങ്കിൽ you have to possess a teachable spirit. നിങ്ങളൊരു മെന്റോർ ആണെങ്കിൽ you have to അതായത് നിങ്ങളൊരു ടീച്ചറായി മാറണം. ആ സമയത്ത് നിങ്ങളൊരു ലിറ്ററൽ ടീച്ചറായി മാറണം. And then you gotta be prepared for the time you get with your mentor. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ കൗൺസിലിംഗ് സെഷന് വേണ്ടി അങ്ങ് പോവാണെങ്കിൽ, ഒരു തെറപ്പിസ്റ്റിന്റെ സെഷന് വേണ്ടി ഞാൻ പോവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? നമ്മളിങ്ങനെ മനസ്സിൽ കണ്ടുവെക്കും, ഇതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്കൊരു ചാലഞ്ച് ഉണ്ട്, ഇതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് സംസാരിക്കണം, ഈ ഒരു അസ്വസ്ഥത എനിക്കുണ്ട്, ഇതിനെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കണം. സോ അത് നമ്മൾ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ തെറപ്പിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോവുക. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ മെന്റോറും. നമ്മൾക്ക് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ക്ലാരിറ്റി ആവശ്യമുള്ളത്, അത് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മെന്റോറിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുക. A mentee is someone who is being mentored by mentor, whatever you want to call it. And set the agenda by asking great questions. നമ്മളിപ്പം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആരോടെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ മെന്റോറിനോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുക. അതായത് നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. അങ്ങോട്ട് ഈ മെന്റോർ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. They'll give you all the advice and stuff, suggestions and stuff. So you have to find your own question for yourself. And then you have to demonstrate how you've learned your time together. ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു be reflective എന്ന് പറഞ്ഞു, ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു. അതിനർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താണ് പഠിച്ചത് അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. സോ ഇവിടെ 2 ആൾക്കാരുണ്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്കാണ് നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. അവരാണ് മെന്റോർസ്, അവർക്ക് നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. അത് ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഈ നിൽക്കുന്ന ആൾ, കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് നമ്മൾ. ഓക്കെ. And hello, I am accountable. Make sure that you are super accountable for the stuff you do. അതായത് നിങ്ങൾക്കൊരു അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി പാർട്ട്ണർ ആവാം, നിങ്ങൾ തന്നെ അക്കൗണ്ടബിൾ ആയിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം. But you should be very accountable. And then like the second last question is, are you ready to pay the price to do what you want to do? നമ്മളിപ്പം പേഴ്സണൽ ഡെവലപ്മെന്റിന് ഒരിക്കലും ഒരു മൈസർ ആവരുത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ഡെവലപ്മെന്റിന് എത്ര വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് is really, really important. So the question is, second last question is, are you ready to pay the price to do what you want to do? നമുക്കിപ്പോൾ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണോ? അതിന് വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണോ? Ask that question to yourself. And then when can you start doing what you like to do? എപ്പോഴാ തുടങ്ങുക? എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുക എപ്പോഴാ? And then this quote, look at this, one day or day one you decide. Okay, ആരെങ്കിലും നമ്മളോട് ചോദിക്കുക എപ്പോഴാ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ദിവസം അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതിയോ? No, അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പോരാ. You have to start with day 1 rather than one day. You decide on it, but I suggest day 1. And the last question is, what will it be like when you get to do what you would like to do? Visualization എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് വിഷ്വലൈസേഷൻ. ഓക്കെ, സോ നമ്മളിപ്പം ഒരു റെഡ് കാർപ്പറ്റിൽ പോകണമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ലൈക്ക് one of my biggest dreams ആണ് റെഡ് കാർപ്പറ്റിൽ പോവാ. I'm not an actress or something, but I'd love to go to the red carpet. And the thing is, എനിക്കിപ്പോൾ റെഡ് കാർപ്പറ്റിൽ പോകണമെന്നുണ്ട്. സോ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ, ഞാൻ കണ്ണുകൂട്ടി ഞാൻ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യും. Okay, I'm in a red gown. The gown looks super beautiful on me. I'm looking beautiful. I'm very confident in myself. And then I'm walking down the red carpet. So, എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ണുകൂട്ടിയിട്ട് കുറേ പറയാം. ഓക്കെ, എത്രയോ പറയാം. പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ we should visualize what we want to do. So ഇവിടെ ഞാൻ ഈ പിക്ചർ എടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ, it's an anime character. His name is Shoto Todoroki in Japanese. സോ ഇവിടെ ഈ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കണം എങ്ങനെയായിരിക്കും വിചാരിക്കട്ടെ. അതുപോലെ നിങ്ങളൊന്ന് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്, അത് കിട്ടിയാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഫീൽ ചെയ്യുക, അതൊന്ന് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യും.
And yes, that's it. Those are the 10 questions that I wanted to ask for you. Okay. And thank you so much, everyone, for sticking on to me. We have 21 participants. It's 19, but I'm super, super happy. Thank you so much. Do we have like time for a question and answer session or something? Thank you, Zenah. Yeah. Thank you so much. വളരെ നല്ലൊരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. എന്താണ് ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് അവർ പാഷൻ ആൻഡ് പർപ്പസ് എന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ വിഷയം. അതില് നമുക്ക് 10 ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ അത് നമുക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ പാഷനെ കണ്ടെത്താം, അതെങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനിയിലേക്ക് നമുക്കത് നയിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യത്തില് വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ക്ലാസ് എടുത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു സെഷന് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, വോയിസ് ഓഫ് ദ ഡേ. ജസ്ന മോളെ, നീ എവിടെ ഉണ്ടോ? ജസ്ന, സോറി, ജസ്ന. Okay, then I'd like to say thank you so much for like giving me this opportunity, and it really means a lot. So if anyone wants to have a like one-to-one coaching session with me, just let me know. You can find my number. And then I actually have to go somewhere like as an offline. I've been invited for a tea party. So I'm just gonna like, is it okay if I leave, or is there something else happening? I said I'd be ready by 4 and it's already 4. ഓക്കെ. അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും നമുക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയട്ടെ, പെട്ടെന്ന് തന്നെ പറയാം. ആർക്കെങ്കിലും പറയാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ആരുമില്ലേ? ഹലോ, ആർക്കും ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, എങ്കിലും പിന്നെ എന്തായാലും നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും സമയം ചെലവഴിച്ചതിന്, ഇത്രയും നല്ല ക്ലാസ് തന്നതിന്, അതും ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ചെറിയൊരു കുട്ടിയുടെ, ചെറിയ കുട്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിലാണ്. മാഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സമയം മാറ്റി വെച്ചതിന്, ഇത്രയും നല്ലൊരു ക്ലാസ് നമ്മുടെ CWC മെമ്പേഴ്സിന് നൽകിയതിന് ഒരുപാട് നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. മാം, അപ്പം ജസ്റ്റിന് ഇവിടെ ഉണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ മാം ലീവ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ, മോളെ ലീവ് ചെയ്തോളൂ. Okay, thank you. Thank you so much. Thank you. Okay. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജസ്ന കുട്ടി ഉണ്ടോ? ജസ്റ്റിന് ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിലെങ്കിലും അറിയിക്കണേ, കാരണം എനിക്കറിയില്ല. നമ്മുടെ ഫരിദ മാം പറഞ്ഞതായിരുന്നു കുട്ടീനെ കുറിച്ചിട്ട്, അവളെ ഏത് നമ്പറിലാണ്, അവളെ ഏത് ഐഡിയിലാണ് കയറുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഐഡിയ ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പം കുട്ടി ഇവിടെ ഇല്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇനി എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? Hey Zenah. Zenah, I just a wonderful class. Okay. If you answered all the questions, I am sure നമുക്ക് നമ്മുടെ പാഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് എന്താണ് നമ്മുടെ പാഷൻ എന്നും നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം, അത് നമ്മളെ ജോബ് നമ്മൾ അതായിരിക്കില്ല എങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിച്ച പാഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വഴികളാണ്. അത് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതെന്താണ്, ഒരു മെന്ററിന്റെ കീഴിൽ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ആ ജോബ്, ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത ആളുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഐഡിയ കിട്ടുമെന്നാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഒരുപാട് സ്ലൈഡൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ അവതരിപ്പിച്ചു. ജനന്റെ ആ ഏജും ഏജ് ഡസന്റ് മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ അത് ശരിയാണെന്ന് തെളിയിച്ചു ഈ സെഷൻ കൊണ്ട്. അതാണ് ഉണ്ടായത് ഇവിടെ. കാരണം നിങ്ങളൊക്കെ സീനിയർ ആണ്. ആ സീനിയേഴ്സിന്റെ ഒപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് വളരെ കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട്, വളരെ ചീർഫുൾ ആയിട്ട്, ഹോൾ സെഷൻ ആ ചീർഫുൾനെസ് കളഞ്ഞിട്ടില്ല.
അവളുടേതായ രീതിയിൽ ഭാഷയിലും വളരെ അവതരിപ്പിച്ചു എന്നാണ്. ആൻഡ് ഐ ആം റിയലി പ്രൗഡ് ഓഫ് യു. Thank you so much. എന്റെ സെഷൻ ലൈക്ക് 1 hour ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്റെ തൊണ്ട പറഞ്ഞു. But still, thank you so much for listening to me. ആ ഒരു whole 50 minutes ഒക്കെ എന്നെ കേൾക്കാന്ന് വെച്ചാൽ, എസ്പെഷ്യലി ആ മെന്റോറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു ലാസ്റ്റ് എത്തുമ്പോഴാണ്. സോ അതിനൊക്കെ കേട്ടതിലും അത്രയും പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. Thank you so much. I'm so happy to have friends like you. Thank you. താങ്ക് യു ജംഷിദ മാം. വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? നവാസ് സർ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഫീഡ്ബാക്ക്. നവാസ് സാർക്ക് മിണ്ടാതിരിക്കണേ. ഫരീദ മാം is it audible? Yes sir. Okay. Zenah, your session is very wonderful. Awesome. Thank you. Thank you so much. Here. Okay. The 10 questions which leads to find out our purpose. It is very good idea. Okay, and I noted about the mentor-mentee relationship. That's a good thing. Anyway, thank you for your wonderful presentation. Thank you so much. I saw that you were like really active in the chat, and I'm so happy that you are. Thank you so much. Okay, thank you. welcome. Do we have any other feedbacks? Sheila ma'am illale? Sheila ma'am. Yes, Sana. മാമിനെ കാണുന്നുണ്ട്. Yes, I am here. Sheila, okay. പറയൂ. ഷീല മാം ഫീഡ്ബാക്ക് പറയൂ. ഫീഡ്ബാക്ക് ഞാന് എന്താണ് നേരത്തെ ഇതുപോലൊരു ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് സെനയുടെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചത്. പക്ഷേ സെൻസിയുടെ കോച്ചിങ് സെഷനിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്, സെനയുടെ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്തില്ല. വളരെ നന്നായിട്ടൊരു അവയർനെസ് തരുന്ന ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കൊക്കെ അവരുടെ പാഷൻ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുവാനും അതുപോലെ തന്നെ മാതാപിതാക്കൾ എങ്ങനെയാണ് അതിലേക്ക് അവരെ നയിക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സെന പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Thank you so much. Okay, I guess there aren't any more feedbacks left. Okay. ഇനി ആർക്കും ഒന്നും പറയാനില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. അത്രയും വണ്ടർഫുൾ സെഷൻ ആയിരുന്നു. ആർക്കും കൂടുതലായിട്ട് ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ വളരെ നന്നായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് സെഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അതിഥി, നമുക്ക് വേണ്ടി ക്ലാസ് അവതരിപ്പിച്ച അതിഥിയായ സെന യാസിറിനെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ വളരെ വിലപ്പെട്ട സമയം നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിവെച്ച നമ്മുടെ CWC അംഗങ്ങൾ, അതോടൊപ്പം തന്നെ അല്ലാത്ത കുറച്ച് ആൾക്കാരും കൂടെ, ഇന്ന് പുറത്തു നിന്നുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരും കൂടെ സെനയുടെ സെഷൻ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനും വളരെയധികം സന്തോഷം. അവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് തരുന്ന ബോധ സ്കിൽ, പിന്നെ നമ്മുടെ CIGI ഭാരവാഹികള്, നമ്മുടെ സെഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. നമ്മുടെ CIGI വിമൺ കളക്റ്റീവ് പാലക്കാടിന്റെ ചെയർപേഴ്സൺ ആയ ഫരീദ സലാം മാം, അവർക്കെല്ലാം നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ആൾ.